Hello ACC buddies. So I hope your preparation for your upcoming attempt is going on well. As promised to you that for each standard I am uploading the must do questions from your exam kit, especially SBR. So till now I have uploaded the lecture regarding IFRS 13, that is your fair value, and IFRS 16 leases I have uploaded. So make sure that you watch that. In our today's video everyone, we will be discussing the types of MCQs which are tested in IFRS 15 and the list of the questions which you have to do for your exam. Yes sir. Now chalo, will not waste much time. Yes sir. So SBR type of question IFRS 15 already have uploaded for IFRS 13 and IFRS 16. So make sure that you watch it. Yes sir. Now see everyone, when coming to IFRS 15, it's an important standard. Leases important hai, financial instrument important hai, and revenue is important. Yes sir. Now when coming to leases, already have given the list of the past paper, but when coming to this one everyone, when coming to what, revenue, please make sure that you do each and every question and which I mentioned. Do it because it's very important. Hanji sir. Chalo then. See everyone, when coming to IFRS 15, the first type of question that comes is regarding the recognition, whether it's a contract or not, whether it's a contract or not, and whether it's a revenue or not. Because revenue क्या होता है सर, जब इन्वेंट्री बेचते हैं तो इनकम होता है, वो इनकम क्या हुई, रेवेन्यू हुई. When we sell inventory, yes sir, or when we provide services on a regular basis, that is what, revenue. Yes sir. So ऐसे questions है बहुत सारे, 3-4 question है. Yes sir. Then step 2 everyone, how many performance obligation, the favorite question of the examiner. In total, in a given case, how many performance obligations are there, you have to identify. Then coming to the step 3, that is variable consideration, the type 3 question, variable consideration and significant financing component from your step number 3, that is TP. Yes sir. Then coming to step number 4, latest past paper में आ चुका है, allocation of transaction price, make sure you do that. Yes sir. Then the type 5 question is regarding over the period or at point in time. Sir, should we record the revenue over the period or at point in time? Yes sir. Conditions है, 3 condition याद कर लेना. Yes sir. Then we have the calculation regarding input and output method. Many students will ignore this. Many students will say कि सर ये important नहीं है exam के लिए etc. But in the latest attempt pre-mock, a 12 mark question was tested regarding this. So it's a must do topic. Yes sir. Then coming to principal and agent, which is the favorite topic of the examiner, and this also has been tested in the pre-mock multiple times. Then consignment arrangement, sir ये भी topic है, ये आपके एग्जाम किट में रूबल कंपनी करके क्वेश्चन है, ये दोनों मिक्स है तो कर लेना. देन बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, यस सर, अ क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग दिस. देन सेल विथ राइट टू रिटर्न, द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर व्हेन कमिंग टू एसबीआई. यस सर. देन वारंटी दिसंबर 2025 के एग्जाम में आ चुका है. देन यू हैव व्हाट एवन रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड फेवरेट टॉपिक हियर इज व्हाट, पुट ऑप्शन. ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है. एंड व्हेन कमिंग टू दिस पुट ऑप्शन, किसके पास, कस्टमर के पास ऑप्शन है, चाहिए तो वो एंटिटी को बेच सकते हैं, नहीं बेचेंगे, वो कस्टमर के पास ऑप्शन है. यस. देन नॉन रिफंडेबल फीस, अ लेटेस्ट पास्ट पेपर, इन दैट आल्सो इट इज टेस्टेड. देन कस्टमर प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन लाइक वाउचर्स, गिफ्ट कार्ड्स एक्सेट्रा, ये भी बहुत बार आ चुका है, एग्जामिनर का फेवरेट है. स्पेसिमन एग्जाम में आ चुका है, स्पेसिमन एग्जाम, द मॉक व्हिच इज अवेलेबल, इफ यू डू यू विल सी अ क्वेश्चन. हाँ जी सर. देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन. Contract cost also there are 2 to 3 questions. Contract modification also is a 2 question. In one of your latest past paper, a detailed 8 mark question is there. Yes sir. Contract cost 2 questions are there. So these are the 16 to 17 types of question that usually comes in the, what we say everyone, in your SBR exam. We have something known as everyone intellectual properties also. That is also very important because it was tested in June 2026 attempt. आया था एग्जाम में. यस सर. मेनी स्टूडेंट मेंशन मी, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग, बिकॉज दिस इज मेंशन इन योर स्टडी अप, सो मेक श्योर यू डू इट. यस सर. सर आपने ये तो बता दिया लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर विच कम्स इन द एग्जाम. सर अभी पास्ट पेपर तो बता दो कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को. सो दिस इज द लिस्ट एवरीवन एज मेंशन. यस सर. नाउ एवरीवन कमिंग टू दिस, कमिंग टू योर नोट्स एवरीवन. रेगुलर बैच स्टूडेंट्स आपके पास नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है. दीज आर द टॉपिक्स विच आर टेस्टेड फ्रॉम व्हाट, revenue. Yes sir. Entire thing, as you can see, each and everything we have discussed in our regular class. Yes sir. देखो type 2 question. Yes sir. So there are multiple questions जैसे अपन ने किया है, तो do not worry. Regular batch students आपको तो टेंशन नहीं है. Now coming to the list of the past papers everyone. Sir बता दो ना हमको कौन से क्वेश्चन करने हैं. अभी देखो. So if you see everyone, the list is very big. There are good number of questions when coming to revenue and financial instruments. So ये दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लीजेस, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं. यस सर. नाउ आई विल कम टू डायरेक्टली टू दी, आई विल रेफर टू द नोट्स ओनली, देन आई विल कम टू द क्वेश्चन बैंक एवरीवन.
So see everyone now. Now coming the this is whether it's a revenue or not. So two questions are there. Make sure that you do this question, calendar company, whether it's a revenue or not. Make sure you do specimen exam 2 mein. Then you have Ashanti, ZTech, Calibra. Now see, ZTech and Ashanti is regarding step 1, 2, 3. So I've already mentioned the type of question. आपके question you'll be having the question bank regular batch students उसमें mention है. But the one which I've highlighted in red are must do, non-negotiable. Yes sir. ZTech calendar करना है. Then everyone, you see September December 2024 allocation of the transaction price. Yes sir. September December 2024 must do question. Yes sir. Then Jesse company. Yes sir. Here the question is regarding step 2 and step 5. Whether there is one performance obligation or two performance obligation and how the revenue should be recognized. Then coming to Sitka. Sitka में भी कैसे है? Sitka में भी वही है. Whether we should recognize the revenue over the period or at point in time and how many performance obligation. ये दोनों करना ही करना है. Sitka company and Jesse company must do. Yes sir. Then everyone, DGY question, which is September December 2019. Here it is about non-cash consideration, then it's about contract liability, a lot of other things. Sale based royalty, a must do question. ये भी मस्ट डू है. जो पर्पल में यूनिक वाला क्वेश्चन है तो एक बार रीडिंग कर लेना, एक बार टाइप भी कर लेना और समझ लेना कि कैसे क्या करते हैं. हाँ जी सर. देन एवरीवन, कमिंग टू लूना कंपनी क्वेश्चन, जस्ट हैव अ रीडिंग. इट विल बी लिटिल बिट ट्रिकी बिकॉज दिस इज ओनली वन पास्ट पेपर विच हैज बीन टेस्टेड. थोड़ा ट्रिकी है बट एक बार देख लेना. ये सर. Then coming to this question everyone, this is a must do question everyone. Again, principal and agent and lease and non lease, IFRS 16 के साथ मिक्स है ये, तो ये भी कर लेना. yes sir. Boy company. yes sir. Then everyone, this question also you have to do September December 2025 and 23 दोनों क्वेश्चन करने. ये जो वाला क्वेश्चन है September December 2025, the latest past paper, it is regarding non refundable fees everyone. It is regarding non refundable fees and the performance obligation. कितने performance obligations है and how will you record the revenue. yes sir. Then Jacinta company question September December. Here also the question is very very good. ये क्वेश्चन तो करना ही करना है बिकॉज इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का भी टॉपिक है एंड रेवेन्यू ऑल्सो वेयर द रेवेन्यू इज ओवर द पीरियड एट पॉइंट इन टाइम. यस एंड रीपर्चेस मस्ट डू क्वेश्चन. टाइप 5 क्वेश्चन एंड टाइप 18 बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन बैंक. हाँ जी सर. देन एवन कमिंग टू दिस बेनिटो कंपनी, इट्स रिगार्डिंग अ स्मॉल रिक्वायरमेंट इन सेल एंड लीज बैक. अगर आपने सेल एंड लीज बैक कर लिया है, बेनिटो कंपनी में ये था दैट इफ द कस्टमर हैज द ऑप्शन, इफ आई एम सेलिंग I have the option to repurchase this, so it is not a sale. IFRS 15 conditions are not satisfied, so you will not treat this as a sale and leaseback. Instead, the amount which you will treat this as a loan. Yes sir. Benito company. Then crypto company, Carsoon company, दोनों contract cost we have already done in the class. अपने क्लास में दोनों क्वेश्चन कर लिए थे. हाँ जी सर. देन एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एंड अ मस्ट डू क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन है जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का, जो आपको करना ही करना. ये भी अपन ने क्लास में कर दिया था. वी हैव डन दिस इन क्लास एवरीवन. रेगुलर बैच स्टूडेंट आपको याद होगा. देन स्पेसिमन एग्जाम, हियर द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग व्हाट, गिफ्ट कार्ड एंड सेल बेस्ड रॉयल्टी. ये भी मैं बोलूं, ये वाला और ये जो क्वेश्चन है ये दोनों करना ही करना है. दीज आर द टू क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू मस्ट डू एवरीवन. सो आई होप एवरीवन you have got an idea कि सर कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं. 17 to 18 types of questions आते हैं. and in that also the favorite topic of the exam is step 2 and step 5. and here and there when coming to small topic, repurchase, sale with right to return, modification, warranties, all these are very very important. So do not ignore any topic, it will be a problem. yes sir. Then here there are no such question regarding intellectual property everyone. Intellectual property का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुका. so it's very very important that you do. regular batch students, आपको जो क्वेश्चन बैंक दिया है, क्वेश्चन बैंक में है, टेंशन मत लेना. if you come you can see licensing about the intellectual property, it is already there. you can do this question. okay, make sure कि आप एक क्वेश्चन करो because it's very very important. yes sir. So I've already provided the list of the question, so make sure everyone that you do these questions because these are very very important for your exam purpose. yes sir. तो तुम लोग क्या कर सकते हो, if you're watching this on YouTube, everyone make sure that you take the screenshot of this, screenshot ले लो so that it will become easy for you. yes sir. And then what, अभी ये नीचे वाला का स्क्रीनशॉट ले लो. yes sir. The one highlighted in red are must do question. yes sir. So with this I have already mentioned for IFRS 13, 16 and 15 the must do question. I hope everyone this video will help you regarding the question which we have to do. sir question कैसे आ सकते हैं एग्जाम में etc. etc. So make sure that you like the video and subscribe the channel for more such videos for the upcoming standards, and make sure that you share with your friends if they are preparing for SBR exam
and this will help them. If you find something new, so make sure that you comment in the comment section saying ki sir, we are waiting for the other standards. Yes. So with this everyone, bye bye, have a good day, signing off, Radha Radha to everyone, and all the best for your exam and all the best for your preparation also everyone. If you have any doubts, you can connect with me or you can join the WhatsApp group or the Telegram group. The link is available in the description. Bye bye everyone once again.